Вот. И я с удовольствием предоставляю слово Кейсу Донкерсу. Кейс на самом деле мой большой друг из Витковина. Мы с ним встретились в Ижевске, и он, в принципе, про то же самое, что и я, только с точки зрения опыта замечательного города Эйндховена и других городов. Кейс social designer, yes? Yeah. Social designer. Urban design. Да, urban design. Окей. И тема кейса это города кварталов. Вот города кварталов. Интересная тема. Кейс. Привет. First of all, I would like to thank Kirill and the people who made this possible to be here. And also, of course, Rita for translating. My name is Cees Donkers, I'm an urban designer. I also run a studio for young designers at university in my city. And my story is called City of Villages. Я основатель студии для молодых дизайнеров в Эйндховене. И мой проект называется «Город, кварталов». Okay. I would like to tell you something about my city, first of all. Then I would like to talk about international cooperation, and the third part is about communities. Прежде всего, я хотела поговорить о своем городе, затем о международных связях, и затем о сообществе. So first, something about my city. Прежде всего, поговорим о моем городе. Also, again, in 3 chapters about city itself, how it grew, about the culture in the city, how it changed the last 20 years, and the role of design, of young designers in our city. Мой рассказ о городе делится на 3 части: развитие города, его культура и роль дизайна. And sometimes I will run through the slides because it's a bit like a slow movie. Я стараюсь очень быстро переключать слайды, чтобы это выглядело как небольшой фильм. The story is that our city changed from the most ugly city in Holland 20 years ago into a design pearl. And ugly means ugly duck. This is my first car, a Citroën 2 chevaux. Beautiful car, but it's called Ugly Duck. Это история превращения города, которую я сравниваю с моей первой машиной, из гадкого утенка в настоящую жемчужину. Here's the picture from Europe. I don't guess you can see it pretty clear, but here's Spain, Italy, Europe, England, and we spend a lot of light in the Netherlands, you can see here. But it's also a symbol of energy. Это фотография Европы из космоса. Вы можете видеть Испанию, Италию и Голландию, которые, как вы видите, очень густо освещены. If we zoom in, then we see that Eindhoven, my city, is in between 3 important regions. The main port in Rotterdam, so seaport. The second is Germany, the former mining industry of the Ruhr area, and of course Belgium, Brussels, the chapter of Europe. Если приблизить, можно заметить, что этот регион включает 3 экономических центра. Это порт Роттердама, промышленная зона Рура и Vlaams area. Yeah. But we like to call ourselves not main port, not airport, but brain port, because in my city, Philips has made the biggest industry, and our city is filled with inventors, so with brains. Мой город называют не портом, не аэропортом, а мозговым центром, потому что здесь сконцентрированы все интеллектуальные деятели нашей страны. But I don't want to talk about this brain port because our mayor is the best ambassador to tell the story about companies. I'm here to talk about brain field, about young people in the city, like Cees, like young people here. They can be the future. Мне не хочется говорить о мозговом центре, так как наш мэр лучше бы рассказал о нем. Главная часть этого проекта – это молодые люди, молодые специалисты, которые формируют будущее. So first, two facts about the city. Прежде всего, 2 факта о моем городе. Developed because of Philips since 1900. In 1920, we connected 5 surrounding villages to the city to become a big city of Eindhoven.
Благодаря компании Philips Эдинбург получил статус города в 1920 году. И в результате объединения нескольких поселений основной целью этого города стало сообщение между центром и пригородом. But those villages are still there. Но пригород все еще внутри города. In 1990, the process of growing stopped, and we had a lot of problems with unemployment, with Philips being lost their jobs. В определенный момент, в 90-х годах, из-за кризиса промышленности и безработицы, многие из наших специалистов уехали из страны. So we started to reuse the city more or less, not to make it more bigger, but to reuse it, and we started with the infrastructure. Таким образом, нашей основной целью стало использование 5 новых опустевших районов и реализация новых застроек. To make free lines for public transport from, for instance, from the center of the city here to the airport, to the end of an airport. So free space for public transport. Было также важно осуществить связь между центром города и аэропортом и другими важными экономическими центрами, а также обеспечить город общественным транспортом. Alongside this line, we had also the empty factories of Philips. По пути основной дороги мы видим опустевшую фабрику Philips. 5 sites, huge sites of empty factories to be redeveloped. 5 огромных районов для ремодернизации и застройки. As you can see here, my role was to make a master plan for this whole area in 1994, my first job in Eindhoven. Это была моя первая работа в 1994 году. Здесь вы видите план этого проекта. We started in the heart of the city with the old factory, a very small one, the red one on the bottom of the picture, and the factory that was built in 1920 on the opposite side of the street is called White Lady. Мы начали с постройки небольшого здания, которое являлось заводом, и перестраивали старое здание Philips. Okay. Some sketches. Main thing is that we designed a central access from the old factory to the football stadium. Maybe you've heard of our football team, PSV. They played against St. Petersburg last week or 2 weeks ago. So this access should be the access of new redevelopment of the area for housing. Необходимо было перестроить эту территорию, чтобы создать жилые помещения, а также построить путь между футбольным полем и зданиями. It's a bit like your pedestrian road in the heart of the city. Как наша основная улица. So we added some more housing buildings. We not only reused this White Lady for cultural functions, but we also added, I call it Red Gentleman, because this one beautiful lady needed at least 3 gentlemen for housing. Мы добавили новых 4 здания и назвали их «Джентльмены в красном» и переделали помещение Philips, которое стало «Леди в белом». And we looked at, you can see it here, the modernistic architecture that you have a lot in Russia too. Здесь вы видите, на этой фотографии вы видите, что мы были вдохновлены модернистской архитектурой, которая тоже присутствует в России. Not to copy it, but to redesign it. Постараюсь не скопировать ее, а переделать. And got inspired, as you can see here. Brick architecture now in Holland, but it's inspired by the 30s, let's say 1930 architecture. Архитектура из кирпича, вдохновленная 30-ми годами. So we even started, the directors of Philips also moved away to Amsterdam. So we lost almost everything, but we kept what we like to call the thinking industry. The inventors stayed in our city. Основной офис Philips опустел, и его работники также переехали работать в другое место, поэтому мы использовали это пространство. So this tower used to be the offices of the directors. They moved away, and now it's a beautiful restaurant with free Wi-Fi and a lot of young people. So. Мы использовали это пространство, чтобы создать прекрасный ресторан с бесплатным Wi-Fi, где собираются молодые люди. A new heart in the city. Thanks to the directors. Спасибо тем, кто оставил нам это здание. It looks like this in the inside. Это вид изнутри.
The outside we designed a new square together with the Italian architect. Снаружи мы также построили новую площадь с архитектурными сооружениями. And this is the new, you could say, postcard greetings from Eindhoven. You can see the old history, but also new modern architecture. Эта фотография выглядит как открытка, говорящая нам об истории. Слева мы видим будущее Эйндховена, настоящее и справа здание, которое было построено много лет назад. We also started to reuse those empty factories for housing. Мы стали использовать пустеющие заводы для создания жилищных территорий. It's called loft housing because you have a ceiling of 6 meters high to live in. It's beautiful. Мы получили прекрасное жилье с высокими потолками. You can see here one of those factories that we started to reuse. Здесь вы можете видеть, как мы стали повторно использовать эти помещения. What we did, we built in, let's say, tubes for new stairs going from the ground floor till the top, not only using elevators but also stairs in, let's say, to keep breath in the building. Здесь вы можете видеть, как мы построили внутри одного из зданий, мы построили лестницу. Попавшие в здание могут пользоваться подъемником либо использовать эту узкую лестницу. You can see it here. So it is a narrow staircase. You can choose to use the elevator and not talking to each other like we usually do. But also you can use the staircase and touching each other because it's only 70 centimeters wide. So you have to touch each other and we call it sexy stairs. So you can choose. Когда люди пользуются подъемником, они не разговаривают друг с другом, не обращают друг на друга внимания, но пользуясь этой узкой лестницей, они всегда сталкиваются, знакомятся. Таким образом, мы называем это сексуально привлекательной архитектурой. And a lot of people use them. Множество людей пользуются именно лестницей. This is how you can start to sleep when you have a student budget. You can start this way. Если у вас небольшой бюджет и вы студент, вы можете поселиться в одном из этих зданий. Second part is about the culture that changed in the last 20 years. Поговорим о культуре, которая изменилась со времен 20-х годов. It's a bit personal story because it's about the place where I live, and it's the smallest village, again a village in my city, called the White Village. Это немного личная история, так как это город, в котором я родился и жил, и в нем все еще существует проект «Белый квартал». It's designed by a Dutch architect, a famous one in the 30s. It was built in 1937, and as you can see here, there's a lot of architecture in it, and that's beautiful. The balance between architecture and urban design is beautiful. Строительство и дизайн этого района начался в 1937 году, и мне очень нравится баланс между градостроительством и дизайном. I started to live there in 1978, and I was the first of a new generation. Я стал жить в этом районе в 1978 году и решил сделать это архитектурой нового поколения. My children were the first children again in the neighborhood. Мои дети и их дети, возможно, тоже будут жить в этом районе. So we started with the newcomers, let's say the young people, we started a maintenance fund, not to paint our house white. Everybody should do it on his own, because you can get 10 different colors of white. Мы хотели сохранить индивидуальность каждого дома из этого района. Существуют разные оттенки белого цвета. Мы не хотели делать их одинаковыми. So we started a maintenance fund to put 50 euros each month, sign a contract for 12 years for the maintenance of this town. Основную часть своего бюджета мы потратили на сервис. Yes, service, maintenance for painting. And we were the first to do this, so we became a national interest. We got a national interest from people, and we even become the title of monument, national monument. Sorry. Таким образом мы привлекли интерес населения страны, и название этого квартала стало очень популярным. Because of the success of this small story, of this small little village of 260 row houses, we made a second step and started a debate program in the theater nearby for not demolishing this beautiful white lady.
Благодаря этому проекту мы перешли к другой постройке и стали заниматься «Леди в белом». It was called Q-Cafe, so it was a debate program from people from building companies, necktie people and students and t-shirts. Everybody was there. Это помещение называлось Q-Cafe, место для встречи студентов и молодых людей. And we asked students to make short movies, video movies, about their ideas of the future. Мы просили студентов создавать видео об их видении будущего. And well, you cannot see this here, but it was a great atmosphere with all those people there. Every time it was filled with people, about 150 people. Это пространство всегда было заполнено людьми. Около сотни людей приходило туда, и создавалась очень хорошая атмосфера. Because of this, we were invited to go to Germany, 1 hour drive from our place, and we were invited there to talk about the white lady in the white village, to inspire this area of former industry in Germany. Я хотела привлечь внимание к этой индустрии в Германии, преобразовав здание завода в «Леди в белом». In the end, we did a project with Peter Eisenman and young talented students in my university, because this big guy from New York, he came and he was connected to 3 talents who think about the future. Позже мы создали проект с Peter Eisenman. с Питером Айзерманом, одним из известнейших архитекторов в Европе. We found out that it's good to have a university in the city because students could be part of the thinking power of a city. Мы поняли, что иметь университет в городе это очень важно, потому что думающие люди создают будущее города. So we started to do projects. It was called City as a Laboratory in 2003, and we do it still to use students to think about the future. В 2003 году мы стали создавать проект «Город как лаборатория», чтобы использовать студентов, чтобы создавать будущее. And to present the results in the city hall to politicians. Они были приглашены в муниципалитет, чтобы пообщаться с политиками. I'll run through some slides. At the end, there was no money anymore in 2009, and we started to continue this program of City as a Laboratory without money. So we started a virtual academy only on the internet. It's for free. Когда финансирование закончилось в 2009 году, мы стали работать без денег и создали виртуальный университет, виртуальную лабораторию. The last part is about the role of design. Поговорим о дизайне и его роли. The first action I took in 2005 was to prevent a little small church, you can see here on the right, from demolishing, to invite 4 talented students to live and work there. В 2005 году мы старались спасти небольшую церковь от снесения. They called themselves the 4 Apostles. Мы назвали этот проект «4 апостола». And the first thing they did, and this is an iconic picture for me, they organized the Last Supper in this church to end up the use of a church and to start it as a studio. Первое, что мы создали, это картинка, на которой собираются люди разных профессий, все они молодые. Это подчеркивает наш проект использования церкви как студии. And it shows the power of the young generation nowadays, because these people, 12 apostles, they all have different skills. One of them is food designer, one of them is photographer, a carpenter, fashion designer, writer. All of those talents were here on the table. Все эти люди, сидящие за столом, работают над одним проектом. Все они работают над городом. У каждого из них своя профессия. Кто-то готовит еду, кто-то занимается дизайном, кто-то шьет одежду. These are the products. Это продукты этой мастерской. And they presented the dinner themselves, and they were also beautiful. Not only the products, but the people too. Они демонстрировали результаты своей деятельности на себе, и это выглядело прекрасно. So we found out that
young people are very important for creating new identity for a city. Мы поняли, что молодые специалисты могут создать новую индивидуальность для нашего города. So we invited politicians to meet those young designers in a place, an abandoned place, and to discuss the results. Мы даже приглашали политиков, чтобы обсудить с нашими молодыми дизайнерами использование заброшенных зданий. We even did projects about society and design. У нас также был проект, касающийся социального дизайна. Even about the problem of prostitution in our city. Даже проблемы проституции в нашем городе. We asked young designers to think with us and professors. Birgit Mager, she's from Germany, German professor, about this topic. Мы приглашали иностранных профессоров, чтобы обсудить эту проблему. We invited those famous architects to the Design Week, the Dutch Design Week, every year in October. And what the young designers did was they showed to Alessi, one of the important guests, this leftover stuff, let's say furniture. You throw it away, but they made something new out of it, as you can see here, to show the power of reuse. Мы приглашали талантливых дизайнеров со всей Голландии, они показывали свои инновации. Например, одна из них – использование старой мебели для создания новых дизайнерских вещей. And this guy, Alessi, he's a famous designer. He invited those young people who did this to his studio in Milan to think with him about the reuse of his leftover products in his factory. Мы пригласили молодых людей, чтобы они создали для этого дизайнера несколько предметов мебели. So nowadays, the Dutch Design Week is a famous moment in the year to come to Eindhoven and to see all the results of these young design people. Сегодня голландская неделя дизайна является одним из важнейших мероприятий в стране по привлечению молодых специалистов-дизайнеров. We even celebrated the 10th anniversary in the City Hall. We have some debates on the staircases, as you can see here. Мы даже праздновали это событие внутри, в центре города. Talking with politicians, with the aldermen and the dean of the faculty and young designers about these results. Мы общались с политиками, с деканами факультетов и другими важными для города людьми. We became finalists for the World Design Capital 2012, but we lost from Helsinki. Мы стали финалистами World Design Capital in 2012. It's not so important. More important is конкурса по мировому дизайну в столице. More important is that our topic was creating a caring society. So it was not about design anymore, it was about care for people. So people were more important than buildings and than architecture. Темой нашего проекта была забота о населении с помощью нового градостроительства. And we started international cooperation. So we invited international students to come to our city. Таким образом, мы начали заниматься международной кооперацией, приглашать к себе новых специалистов и ездить за новым опытом. And we started breeding places in leftover buildings where young people, after graduation, could start their own private company. Мы также построили несколько мастерских, в которые молодые люди могли начать свой собственный бизнес. Even empty factories were used to put in containers to have this making industry again. Даже опустевшие заводы стали использоваться для того, чтобы заставить эту концепцию работать снова. So this is the identity of Eindhoven, city of 5 villages, you can say, nowadays, in 2014, 2015. 2015. Так выглядит Эйндховен с его эволюцией с древних времен до наших дней. If I zoom into international cooperation, если мы будем говорить о международном общении, I will start with not with Serbia, but I will start with this slide. 2010 August. It was in Moscow Design Act. It was my first visit to Russia. Если говорить об этом, я бы хотела вспомнить свой первый визит в Россию 27 и 30 августа.
мероприятие Design Act. We presented our Dutch design that day. Two girls, twin girls, they designed this lamp from fishing tools and from key hangers from the Eiffel Tower. It looks like gold, but it's only key hangers. Эти две девушки пользовались key hangers. Key hangers, that's from your keys, when you put your keys on. Eiffel Tower, a small Eiffel Tower. Пользовались брелками в виде эйфелевых башен, которые выглядели как золотые. Well, another story is that my first hour in Moscow, it was 11 at night, I went to this bar, and there was a girl, she came on stage, she was a DJ, and she started to turn on this LP record, a vinyl LP record. Mm-hmm. It was from Spencer Davis Group, my first LP record I ever bought. Первую ночь, которую я провел в России, я провел в баре. Там была девушка, которая поставила пластинку с моей любимой, с мелодией, которая стала моей любимой. Spencer Davis Group, 1962, I guess. Spencer Davis. Yeah, it's not so important. But the thing is that she inspired me to reuse music because she used this old song to connect it to it and to mix it with music from nowadays because she's a DJ. And she inspired me to also do a DJ course in my city, and I did already two courses now. Эта ночь вдохновила меня на то, чтобы объединить социальные действия вместе с музыкой, чтобы привлечь больше молодежи. So it's not about reuse of buildings, but also about the reuse of music. Таким образом, я говорю не только об повторном использовании зданий, но также о повторном использовании музыки. Now my connection to Russia starts here. I was invited to go back to Russia 3 weeks later to Yekaterinburg, the first Euro biennial. После этого я решил вернуться в Россию, чтобы посетить Екатеринбург, в котором я увидел потрясающую водонапорную башню. And I fell in love with this tower, not only with Russia, but with this tower. And because of this tower with Russia, I guess. Because it's a pearl from Yekaterinburg to me. And maybe the pearl of Russia. Для меня эта водонапорная башня стала настоящим символом России, символом русского дизайна. They have the same factories as Eindhoven, so it's a bit similar. Yekaterinburg is similar to Eindhoven. Мне также понравилось сходство Екатеринбурга с Eindhoven. I'm gonna run through the slides now. Okay. We did a project with students in Yekaterinburg. 3 projects. One of them was the Pearl, it's called the Pearl, about this tower. The second was that history can be sexy again for your generation, can be attractive again for your generation. And the third was called Dream Dare Do. You can have your dreams as a younger generation, but you should start tomorrow and not wait after graduation, wait after a job, now start tomorrow. В Екатеринбурге мы осуществили с студентами небольшой проект, который состоял из 3 частей. Первая из которых называлась «Жемчужина», она касалась этой самой водонапорной башни. Вторая часть называлась «История может быть сексуальной». И третья часть «Dream Dare Do», что означает «Мечтай, пытайся, делай». You can see the atmosphere of the first lectures in Yekaterinburg. Здесь вы можете увидеть атмосферу наших первых лекций в Екатеринбурге. Oh yeah, of course, we had certificates. I found out it's very important in Russia to have a certificate, so we designed one especially for this course. Конечно же, мы давали сертификаты студентам. Мы разработали... Это очень важно в России, сертификаты. So there was a girl, I went to St. Petersburg and there was this article in the magazine, Sexy Urbanism, and I got a lot of questions because of this article. Because it was the wrong word. Когда я приехала в Санкт-Петербург, в одной из газет была статья под названием «Сексуальный урбанизм». У меня было очень много споров по поводу этого заголовка. We decided to organize the same biennial as happened in Euro biennial, but then in my city, in my region. So the first Brabant biennial. And I did it together with Russian students, so they came to my city and we cooperated in organizing this first Brabant biennial in my city. Мы хотели организовать проект в моем городе, который был похож на проект, который мы делали на Урале. Here you can see a Russian photographer show these pictures in a city, in a church in our city. We had this exhibition in a church.
Вы можете видеть фотографии церкви в моем городе. We printed our first magazine. This was my first intern, Galina. She reminded me of this Alyonka. She's just as beautiful as this chocolate girl. So, and she became more or less my daughter, my first Russian daughter. And she married last year. And I was invited. Это моя первая практикантка, которая напоминает мне Аленку с обертой шоколадки. Также она стала одной из моих первых русских дочерей. This magazine is about the cooperation and about results of Russian and Dutch architecture. So you can find it on the internet if you are interested. Если вы интересуетесь этим проектом, вы можете найти его в интернете. Это касается голландской архитектуры. And this is the small crew we organized this exhibition with. Two of the girls are from Екатеринбурg, and he's from Greece, he's from Poland, and two Dutch guys. So small team crew to organize this biennial. Это небольшая группа с молодыми людьми из разных стран, из Греции, из Польши, с которой мы организовали выставку. We even organized international debates, international Q cafes, to invite foreign students to have debates with us in our city. Мы также организовывали международные дебаты, чтобы обсуждать градостроительство. 2013, Year of Friendship between Holland and Russia. We organized an exhibition in our city and in Russia. В 2013 году мы организовали выставку в Голландии и в России. And of course, this pearl was on the picture, the poster. И, конечно же, эта жемчужина, водонапорная башня, была одной из частей выставки. We built dachas inside the library. Dachas, it was built out of empty and leftover window frames, as you can see here. So we got inspired by the Russian dacha. Мы были вдохновлены русской дачей и решили построить одну из инсталляций при помощи оконных рам. Last thing is, the project is also about the community, but the community inside the building. It's called 60 plus and 30 minus. I found out that my generation are 60 plus, and you are 30 minus. So I found out it's pretty good to cooperate with your generation. So that's why we started this 60 plus 30 minus community. Следующий проект касался людей другого возраста, то есть людей 60 плюс и 30 минус. Общение между этими двумя разными поколениями. It's a bit like Woodstock again, let's say. I'm from the Woodstock generation, from the hippie generation. And we had this communes in my time, these experimental communes to live together without any law. And you had a kommunalka, let's say, the fourth commune in the 90s. Для этого проекта я был вдохновлен проектом Woodstock. Это Woodstock напоминает мне мою молодость. Как молодые люди жили в помещениях, похожих на коммуналки, жили без законов, пользовались свободой. And we were able to reuse this empty school for this project, to design a new community for two generations, let's say. У нас была возможность использовать эту старую школу, чтобы поменять ее дизайн и использовать для общения между этими двумя поколениями. So this is a bit about St. Petersburg, where they do the same more or less. Empty palaces where young people start to live again, and this is, well, a picture from the real kommunalka. Наверху вы видите один из моих проектов в Санкт-Петербурге и внизу настоящая коммуналка в России. And we started to reuse the school by, let's say, dividing the spaces, the empty halls, in 1/3 of the space is private, so your own bedroom, your own bathroom, but 2/3 of the space is space to share again. Мы использовали 1/3 здания школы для того, чтобы создать пространство для каждого из ее жителей, но 2/3 помещения мы использовали для общего пространства. Это место для общения. It was done by Russian students, by the way. Здесь жили и русские студенты. And we had a small shop across the street. It's called the Corner Spot, where we invited last summer 32 students from Russia instead of 10.
We invited 32 students to come to Eindhoven to study on this, and this was our office, an empty shop. Мы пригласили гораздо больше студентов, чем ожидали в этот проект. They even made some designs for empty churches, as you can see here. Мы также создавали дизайн для некоторых опустевших церквей. I will run through the slides because it's not so important to look at the details. But it was presented to the board of an Agentство, an international society of urban planners. You can see here all the students in this small shop presenting their results. Здесь вы можете видеть всех студентов международного объединения градостроителей, показывающих свои проекты. Third thing is about communities, and I will end with this. Maybe first of all something about the White Village and the White Lady, and then I have to stop, I guess. Теперь поговорим о сообществах. Прежде всего поговорим о леди в белом. So this is the White Village I told you about, the village where I live, 260 row houses. Белый квартал состоял из 62 домов. What they did, this architect, that he built several public spaces, so not only a street, but a street with green in it, a small street, a wide street, a central square. So different kind of topics, different kind of public spaces. Архитекторы здесь построили не просто улицу и дома вдоль нее, но также общественно важную территорию. Here you can see the scheme of the village. So a wider street, a very small street is the street where I live in, but also a square in the center. The square is very important. Вы видите, что центральная улица не такая большая, но зато в центре есть достаточно крупная площадь. Она имеет значение. Because this square is very small, but we use it in the summer to celebrate King's Day, for instance, and in the winter to skate with children. Эта площадь, этот сквер не очень большой, но летом мы используем его для того, чтобы праздновать праздники, а зимой для того, чтобы заливать каток. So it's a place where people from the neighborhood could meet each other in this square. Таким образом, это место встреч людей. We built a brother or a neighborhood, let's say 80 row houses next to this one, but not with red tiles, let's say, but with black roof instead of red. So it is a brother and sister, look like each other. Мы также достроили несколько зданий, но поменяли цвет ее крыши, чтобы они выглядели как брат и сестра. I even did in my job build a red village like this one. It's a bit a copy of this white village, but translated into nowadays and with other type of bricks, so other identity. Моей работой также было построить красный квартал. Это здание из красного кирпича, которое отражает инновации в материалах. So I worked together with different architects, but the newspaper wrote a story about different fathers with one family. Я долго обсуждал названия с разными архитекторами, но журналисты назвали это разные отцы одной семьи. White Lady, you heard the story more or less. It's like a community on the side, let's say, this empty site of Philips factories. We built it. This red gentleman together with his white lady. It's like a new community. People feel it this way, like a little village. Говоря о леди в белом, мы также имеем в виду новый квартал, который объединяет новое сообщество. Достраивая джентльменов в красном, мы объединили эту территорию. So the third one is it's a neighborhood designed in the north, as you can see here, a bit different, but a bit like Russia maybe, as you can see here, but also with different public spaces. So that's very important.
Другой проект – это квартал, построенный на севере. Он немного напоминает мне русские кварталы, но здесь использован другой дизайн. It's built in the 70s, so already a long time ago, by Broek en Bakema, two famous Dutch architects. Был построен много лет назад знаменитым голландским архитектором. You can see it's a combination from high-rise building, even a little skyscraper, but low dense houses here and a lot of public space. That's very important. Different sizes too. Вы можете видеть здесь различные зоны, и здесь не только улицы и дома, но также и общественные пространства. Using one system, one building system, but different types of houses. Maybe you can do this for next time for this system here too. Здесь использовалась одна и та же система строительства, но дома были совершенно разные. Возможно, вы сможете использовать эту идею для последующих проектов. Last one, smaller haven in the heart of the city. Следующий проект в центре города, Small Haven. Here's the central square in the city, and we built this empty site with a high dense area. It's also like a small village too. Мы застроили этот квартал и создали густонаселенную территорию. Here you can see the scheme, but the most important thing is, I will run through it because it's the last part, yeah. Is this part. They designed a garden in this very dense, high dense area together with the different people. They used one gardener, one guy who did the maintenance of this garden, and you can see it gives a special atmosphere in this heart of the city. Вы можете заметить здесь интересную архитектуру, но основная часть – это ландшафтный дизайн, которым занимался один единственный человек. Поддержка этих растений принесла новую атмосферу в центр города. Maybe we can use this idea tomorrow during the workshop, because I guess maybe you could do more or less the same in this neighborhood here nearby. Конечно, вы можете использовать эту идею в течение мастер-класса. I think I got inspired in this last part by the modernistic history that you have in Russia. I think it's a hidden quality of Russian architecture, that it's so much modernism in Russia. Меня всегда интересовало качество русской архитектуры и его история модернистских течений. I went to this Ural Marsh. It's beautiful. It's a bit like I showed from my city. The balance between public space and building. And of course it's about maintenance too, and that's why I told the story about maintenance. But I think the scheme and the history of Russian architecture, Russian urban design, there are a lot of good qualities in it, and you should know this and should use it, because I got inspired by this. Например, этот Уралмаш, мне очень нравится баланс между помещениями и индустриальными помещениями и жилыми помещениями на этой территории. Я думаю, что люди должны вдохновляться этим проектом и использовать его. Last part is that we have a collaboration with 3 universities in Russia. It was signed here at our university from St. Petersburg, Tyumen and Yekaterinburg. And it's the start of a collaboration between universities. And we present the results the end of this year, October 2015, in our city. Мы начали сотрудничество между разными русскими университетами, например, университет Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. И результат этого сотрудничества будет показан в нашем городе в 2015 году. This is the last slide. It's called ISOCARP, the International Society of Urban Planners. They will come together at the end of the year in October in 12 cities in the Netherlands. Everybody is invited. We have a website and even a Facebook page for ISOCARP 2015.org. When you go to the website of the platform, you find it. There's also a Facebook page, ISOCARP 2015. You should have a look at it. And if you want to know more about this, you are invited to come this summer or after the summer in October to my city. So, thank you. Спасибо. Спасибо. Важную часть о том, что сайт, который он показывал,
говорит о проекте, который будет в его городе, он приглашает вас туда. И это очень важное событие, потому что туда приезжают архитекторы И сокарт. Архитекторы знают, что это такое, все нормально. Вот. Остальные туда не поедут. Спасибо, друзья. Есть вопросы к Кейсу? Пожалуйста. Так, я пошел. Я сейчас добегу с микрофоном. Thank you. Case, my question is about budget of your projects. Please tell about. I tried to explain that since 2009 we don't have any budget at all anymore for this cooperation, for this urban lab, let's say. So that's why we do it without any budget. That's one. We have a virtual academy. The second thing is that if we do it with low budget, if students want to come, so I tell them they pay €100 a month to stay, that's all. And we arrange everything for them. So it's very low budget price because we can use empty schools like we have to invite people to join this program. So we try to do it without budget or with a little bit of budget. It still runs. It's a new society, that's why I showed this picture, 2.0 society. Another question, I'm sorry, about population in your city. How many people live here? 220,000, so we are a pretty small city in Russian terms. Спасибо, ну да, спасибо Кейсу. Давайте сделаем небольшой перерыв, 10 минут.